Hi guys, welcome to Sri Media Academy YouTube ఛానల్. ఇవాల్టి మన వీడియోలో ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఎస్ఈఓ టూల్స్ అంటే మీరు కీవర్డ్స్‌ని రీసెర్చ్ చేయడానికి బెస్ట్ ఎస్ఈఓ టూల్స్ అని నేను ఇవాళ మీకు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. అందులో మనకొచ్చేసరికి టూల్స్ వచ్చేసరికి కీవర్డ్స్‌ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనకి ఫస్ట్ వచ్చేసరికి వీ కెన్ యూజ్ సెమ్‌రష్. మనం సెమ్‌రష్ యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ దాంతో పాటు వీ హ్యావ్ లైక్ ఊబర్ సజెస్ట్. మనం ఊబర్ సజెస్ట్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చండి. ఇది ఊబర్ సజెస్ట్ టూల్. ఇందులో మనం కీవర్డ్స్ అనేవి ఐడెంటిఫై చేయొచ్చండి. కీవర్డ్స్ అనేవి రీసెర్చ్ అనేది చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ అదర్ టూల్స్ లైక్ గూగుల్ కీవర్డ్ ప్లానర్. ఇప్పుడు గూగుల్ కీవర్డ్ ప్లానర్ టూల్ కూడా మనం యూజ్ చేసి మన కీవర్డ్స్ అనేవి మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. అండ్ దాంతో పాటు వీ హ్యావ్ అదర్ టూల్స్ లైక్ కీవర్డ్స్ ఎవ్రీవేర్. ఈ కీవర్డ్స్ ఎవ్రీవేర్ అనే టూల్ కూడా మనం యూజ్ చేసుకొని కీవర్డ్స్ అనేవి ఐడెంటిఫై చేయొచ్చండి. And one more thing, the last one is like Spyfu. These are the best tools I feel టు డూ కీవర్డ్ రీసెర్చ్. అండ్ కీవర్డ్ రీసెర్చ్ చేయడానికి బేసిక్‌గా మనకి ఇవి ఒక 6 బెస్ట్ టూల్స్ అని చెప్తాను. అండ్ దాంతోపాటు బేసిక్‌గా మన కీవర్డ్స్ అంటే ఏంటి? అంటే మీ బిజినెస్‌ని మీరు ఆన్‌లైన్‌లో గ్రో చేసుకోవాలన్నా, లేదంటే లేదా మీరు ఒక వెబ్‌సైట్‌ని హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు, లేదా మీరు ఒక బ్లాగ్‌ని మెయింటైన్ చేస్తున్నారన్నా, మీకు ఫస్ట్ కావాల్సింది ఏంటంటే కీవర్డ్స్ అనేవి కావాలండి. సో కీవర్డ్స్ ఆర్ కీవర్డ్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి గానీ, సర్వీస్ గురించి గానీ డిస్క్రైబ్ చేసేదాన్ని కీవర్డ్ అని అంటారు. ఫర్ సపోజ్ లెట్ అస్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. వి ఆర్ ఆల్ యూజింగ్ గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్. మనందరం కూడా గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. లెట్ అస్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇఫ్ సంబడీ సెర్చ్ ఇన్ గూగుల్ ఫర్ ఇంటీరియర్ డిజైనర్స్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఇంటీరియర్ డిజైనర్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ అని గూగుల్‌లో సెర్చ్ చేస్తే దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే క్వెరీ కిందని కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. అండ్ దాంతో పాటు దీని యొక్క కీవర్డ్ కింద కూడా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అండర్‌స్టాండ్. బేసిక్‌గా ఈ యొక్క పర్టిక్యులర్ వర్డ్‌కి లేదా దీనికి సంబంధించిన సిమిలర్ కీవర్డ్స్‌ని మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి మెయిన్‌గా మనం కీవర్డ్ ప్లానర్ టూల్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. మీ యొక్క బిజినెస్‌ని మీరు గ్రో చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏమేం కీవర్డ్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి, ఏంటి, ఎలా అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాల్సి ఉంది. ఫర్ థట్ వి గోనా యూజ్ డిఫరెంట్ కీవర్డ్ ప్లానర్ టూల్స్. నేను మీకు జస్ట్ ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. లెట్ అస్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ కీవర్డ్స్ ఎవ్రీవేర్. ఇప్పుడు కీవర్డ్స్ ఎవ్రీవేర్ అనే టూల్ మనం ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకుందాం. లెట్స్ యూజ్ గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్. ఇప్పుడు మీరు ఇంటీరియర్ డిజైనర్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ అని గూగుల్‌లో సెర్చ్ చేసే ముందు ఇక్కడ మనకి రెలెవెంట్ సెర్చెస్ అనేవి ఇక్కడ కనబడుతున్నాయి చూడండి. ఇంటీరియర్ డిజైనర్స్ ఇన్ హైదరాబాద్, ఇంటీరియర్ డిజైనర్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ కాస్ట్, ఇంటీరియర్ డిజైనర్స్ ఇన్ హైదరాబాద్, ఇండియా, ఇంటీరియర్ డిజైనర్స్ ఇన్ హైదరాబాద్, ఇండియా మార్ట్. Kukatpally near me, Sulekha, Gachibowli, best interior designers in Hyderabad. Budget interior designers in Hyderabad. Basically, if you are using keywords everywhere tool, ఇప్పుడు మీరు keywords everywhere అనే టూల్ మీరు యూజ్ చేస్తున్నారు అని అంటే you will get the suggestions like ఎన్ని ఎంతకి ఆన్ అన్ యావరేజ్‌గా ఎన్ని సెర్చెస్ ఉన్నాయనేది కూడా మీరు ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దిస్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్‌ఫుల్ ఫర్ వెన్ యూర్ డూయింగ్ వెన్ యూర్ ప్రమోటింగ్ యువర్ బిజినెస్ త్రూ ఆన్‌లైన్. అంటే మీరు ఎస్‌ఈఓ చేస్తున్నా లేదా గూగుల్ యాడ్స్ రన్ చేస్తున్నా మీరు ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎన్ని సెర్చెస్ ఉన్నాయి అండ్ ఈస్ ఇట్ రెలెవెంట్ కీవర్డ్ ఆర్ నాట్. ఓకే. సో మీకొచ్చేసరికి కీవర్డ్ ప్లానర్ టూల్స్ వచ్చేసరికి ఇవన్నీ మన కీవర్డ్ ప్లానర్ టూల్స్ అండి. సో యూ హ్యావ్ టు ఇన్‌స్టాల్ దిస్ కీవర్డ్స్ ఎవ్రీవేర్ క్రోమ్ ఎక్స్‌టెన్షన్. ఇక్కడ మన క్రోమ్ ఎక్స్‌టెన్షన్ మనం ఇన్‌స్టాల్ చేసుకుంటే యూ గోనా గెట్ ద సజెషన్స్. మీకు ఇక్కడ సజెషన్స్ వచ్చేస్తాయి. ఆల్సో ఇఫ్ యూ సెర్చ్ ఫర్ ఇంటీరియర్ డిజైనర్స్ ఇన్ హైదరాబాద్, యూ మే గెట్ ద రెలెవెంట్ సెర్చెస్. ఇవన్నీ కూడా మీకు రెలెవెంట్ సెర్చెస్ అనేవి ఇక్కడ చూపిస్తుంది. అండ్ ఆల్సో యూ మే గెట్ ది ఎస్ఈఓ డిఫికల్టీ, ఆన్ పేజ్ ఎస్ఈఓ, ఆఫ్ పేజ్ ఎస్ఈఓ డిఫికల్టీ, ఇవన్నీ కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దిస్ ఈస్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ ఎవ్రీవేర్. ఇప్పుడు కీవర్డ్స్ ఎవ్రీవేర్ టూల్ మనం ఇలా యూజ్ చేసుకొని ఎస్ఈఓ అనే ఎస్ఈఓ ఆర్ మేబీ కీవర్డ్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఇది ఒక బెస్ట్ టూల్ అని చెప్తాను ఫర్ ఫర్ బిగినర్స్. అండ్ అలాగే మనకు వచ్చేసరికి వీ హ్యావ్ అదర్ టూల్స్ అండి. బేసిక్గా Semrush కూడా ఒక మంచి టూల్ అని చెప్తాను. దిస్ ఈస్ ఎ ప్రీమియం టూల్ బేసికలీ. ఇఫ్ యూ ఎంటర్ ద సేమ్ క్వైరీ ఇంటీరియర్ డిజైనర్స్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ ద లొకేషన్, మీరు లొకేషన్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ యూ కెన్ క్లిక్ ఇండియా అండ్ యూ కెన్ సెర్చ్ ఫర్ ఇట్ అండ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ ద డేటా. మీ డేటా అనేది టాప్ 10 కీవర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి ఇక్కడ అప్డేట్ అయింది చూడండి. ఇంటీరియర్ డిజైనర్స్ ఇన్ హైదరాబాద్, బెస్ట్ ఇంటీరియర్ డిజైనర్స్, అండ్ యూ కెన్ సీ ద యావరేజ్ సెర్చ్ వాల్యూమ్ అండ్ కీవర్డ్ డిఫికల్టీ. వీటి గురించి నేను ఒక డీటెయిల్డ్ వీడియో అనేది నేను మీకు మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో నేను పోస్ట్ చేస్తాను అబౌట్ ద కీవర్డ్ రీసెర్చ్. ప్రతి టూల్ గురించి
నేను ఒక డీటెయిల్ వీడియో మీకు ఒక క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో, ఇవాళ మన వీడియో ఏంటంటే, సో వాట్ ఆర్ ద బెస్ట్ టూల్స్ ఫర్ కీవర్డ్ రీసెర్చ్ అంటే మన టూల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఏంటనేది మనం యూజ్ చేయడానికి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మనకి వి కెన్ యూజ్ ఏహెచ్ఆర్ఎఫ్స్ ఆల్సో. మన ఏహెచ్ఆర్ఎఫ్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఫర్ సో కీవర్డ్ రీసెర్చ్. సో మనం కీవర్డ్ రీసెర్చ్‌కి ఈ టూల్ కూడా మనం యూజ్ చేసి బిల్డ్ చేసుకోవచ్చండి. సో వెరీ సింపుల్ టు అండర్‌స్టాండ్ అబౌట్ యువర్ యూజర్స్ అంటే బేసిక్‌గా మనం మన యొక్క క్వైరీస్ అంటే మన బిజినెస్‌కి సంబంధించిన యూజర్స్ ఎలా సెర్చ్ చేస్తున్నారు అండ్ మన బిజినెస్‌ని మనం ఆన్‌లైన్‌లో ప్రమోట్ చేసుకోవాలి అనంటే సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ వి మస్ట్ డూ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు చూసారా ఆహ్, సో ఈ కీవర్డ్ డిఫికల్టీ ఇవన్నీ కూడా విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో అబౌట్ ఎస్ఈఓ రీసెర్చ్ అండ్ ఆల్. ఈ వాల్యూమ్ అనేది కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చండి. వీ కెన్ యూస్ అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ గో ఫర్ ఊబర్ సజెస్ట్. సో ఊబర్ సజెస్ట్ ఇస్ ఎ ఫ్రెండ్లీ టూల్. సో విల్ గెట్ ఇట్ ఇన్ బడ్జెట్ అండ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి పెయిడ్ టూల్స్ అండి. సెమ్రష్ అయినా, ఏహెచ్ఆర్ఎఫ్స్ అయినా, ఊబర్ సజెస్ట్ అయినా, keywords everywhere or Spyfu. So these are all the paid tools మనం పెయిడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. బట్ ఉబర్ సజెస్ట్ వచ్చేసరికి మనకు కొంత బడ్జెట్ ఓరియంటెడ్గా ఉంటుంది. మేబీ $15 or $20 per month. సో యూ మే పే దట్ అండ్ యూ విల్ గెట్ అదర్ ఆప్షన్స్ ఆల్సో లైక్ సైట్ ఆడిట్ కానీ లేదంటే మనం రిపోర్ట్స్ జనరేట్ చేసుకోవడానికి, ట్రాఫిక్ రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసుకోవడానికి, ఎస్సీఓ ఇష్యూస్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి, అలాగే మనం కాంటెంట్ జనరేట్ చేసుకోవడానికి, హ్యాష్ ట్యాగ్స్ యూజ్ చేయడానికి. అండ్ సో దిస్ ఊబర్ సజెస్ట్ ఇస్ ఎ గుడ్ టూల్ అండ్ ఐ సజెస్ట్ యూ టు గో ఫర్ దిస్. అండ్ ఆల్సో మనకి నెక్స్ట్ టూల్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే వీ హ్యావ్ కీవర్డ్ ప్లానర్. సో ఈ గూగుల్ కీవర్డ్ ప్లానర్ టూల్ వచ్చేసరికి ఒక ఫ్రీ టూల్ అండి. ఎనీ డిజిటల్ మార్కెట్ హూస్ ఎ బిగినర్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ వాంట్స్ టు నో అబౌట్ దిస్ గూగుల్ కీవర్డ్ ప్లానర్. ఈ గూగుల్ కీవర్డ్ ప్లానర్ టూల్ గురించి ఫస్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఇందులో మనకేంటంటే ఇది ఫ్రీ టూల్ అండి. యూ నో నీడ్ టు పే సింగిల్ రూపీ టు గూగుల్. సో ఈ టూల్ యూజ్ చేసుకొని కూడా మనం కీవర్డ్స్ అనేవి ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో వీ హావ్ అదర్ టూల్స్ లైక్ స్పైఫు కూడా ఒక మంచి టూల్ అండి కీవర్డ్ రీసెర్చ్ చేయడానికి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూజ్ ఇట్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం అదే సెర్చ్ క్వైరీ ఇక్కడ ఎంటర్ చేద్దాం అండ్ విల్ గో ఫర్ రిసెర్చ్. ఓకే. సో మనం ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చండి. అండ్ ఎనీ సిమిలర్ కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి ఏంటి, ఎలా అండ్ ఆల్సో ర్యాంక్స్ ఫర్ అండ్ కాంపిటీటర్ కీవర్డ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి. అండ్ మెయిన్‌గా మన కాంపిటీషన్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి మన కాంపిటీటర్స్‌ని మన మన ఏవైతే సిమిలర్ కీవర్డ్స్ ఉన్నాయో అవి ఐడెంటిఫై చేయడానికి బేసిక్‌గా మనకి ఇది బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. సో బేసిక్‌గా దీస్ ఆర్ ద బెస్ట్ టూల్స్ టు డూ కీవర్డ్ రీసెర్చ్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ సెమ్రష్, Ahrefs and Uber Suggest, Google Keyword Planner tool అండ్ కీవర్డ్స్ ఎవ్రీవేర్ అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ స్పైఫు. సో ఈ టూల్స్ అన్ని యూస్ చేసుకొని మనం కీవర్డ్స్ అనేవి ఐడెంటిఫై చేస్తామండి. సో ఐల్ గో ఫర్ క్విక్ రీక్యాప్. ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ లైక్ ఇఫ్ యూఆర్ అ బిజినెస్ ఓనర్. సో మీరు ఒక బిజినెస్ ఓనర్ అయినా లేదు అంటే మీరు ఒక వెబ్సైట్ని హ్యాండిల్ చేస్తున్నా లేదంటే మీ యొక్క బ్లాగ్ అనేది మీరు మెయింటైన్ చేస్తున్నా ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రమోట్ దట్ బిజినెస్ త్రూ ఆన్లైన్, మీరు ఆన్లైన్లో ప్రమోట్ చేసుకోవాలి, గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్లో ర్యాంకింగ్ కావాలి అని అంటే సో ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన ప్రాసెస్ కీవర్డ్ రీసెర్చ్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ ఎనఫ్ టు డూ కీవర్డ్ రీసెర్చ్, మీరు కీవర్డ్ రీసెర్చ్ ప్రాపర్గా చేస్తున్నారంటే ఆబ్వియస్గా మీకు డెఫినెట్గా ర్యాంకింగ్స్ అనేవి. సో వెన్ యూర్ చూసింగ్ ద కీవర్డ్స్ ఇట్ షుడ్ బి రెలవెంట్, ఇది రెలవెంట్ ఉండాలి, యావరేజ్ మంత్లీ సర్చెస్ కూడా ఉండాలి అండ్ అలాగే ఆ కీవర్డ్స్ అనేవి మన బిజినెస్ని రిప్రజెంట్ చేసేవి. సో లైక్ యూజర్స్ అనే వాళ్ళు ఆ క్వైరీస్తో సెర్చ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి so your business should be relevant for that. Okay. So I'm going to make a detailed video on this in my next videos about keyword planner. So keyword planner tool గురించి నేను ఒక డీటెయిల్డ్ వీడియోస్ చేస్తాను అండ్ సో మన నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఈ టూల్స్ గురించి ఇంకొంచెం డీటెయిల్స్గా వీడియోస్ ఉంటాయి అండ్ ప్లీజ్ ఫాలో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. సో థ్యాంక్ యూ గైస్.